Coffee Break Italian, Season 3, Episode 39. Buongiorno a tutti, benvenuti a Coffee Break Italian. Io sono Mark. Salve a tutti, e io sono Francesca. Come stai oggi, Francesca? Mark, molto bene, grazie. Una bella giornata qui in Scozia. C'è il sole. Sì, è stata un'estate fantastica fino ad ora, devo dire. Incrociamo le dita. Sì, bravissimo. In Italia fa bel tempo? Sì, anche abbastanza. Okay. Non vedo l'ora di andarci. Perfetto. Ok, we're back with another episode of Coffee Break Italian, Il Tesoro di Montespelonca. And this is the penultimate episode. Francesca, what happened in the previous episode? Sì, mamma mia, siamo al penultimo episodio, non mi sembra vero. Well, in the previous episode, Mark, if you remember, we ended the episode with a storm which was fast approaching. And at the same time, the children were in that dark and humid cave that they had just discovered following the shade. That's right. But that was not all. In fact, thanks to the torches that the children were carrying, at some point they spotted a familiar face, the face of il professor Doppi, lo storico del paese. So the children started panicking because they didn't know what he was doing there. And we don't know either, but I think we will find out very soon. We shall indeed, and I think that is probably the indication that we need to say bando alle ciance. Sì, come sempre diamo inizio alle danze. As usual, we'll listen through to the whole chapter and then we'll have a chat about it afterwards. Capitolo 9. Venerdì 15 luglio, ore 19. Mentre i rintocchi delle campane segnavano le 7 di sera, tutto d'un tratto scoppiò un temporale con tuoni, fulmini e pioggia a catinelle. In pochi minuti l'acqua iniziò ad entrare nella grotta, mentre i bambini, paralizzati dal terrore, non sapevano cosa fare. Improvvisamente, come per magia, emersero dal suolo della grotta monete d'oro, pietre preziose e gioielli. Un vero e proprio tesoro. I bambini increduli sgranarono gli occhi per ammirare tutta questa ricchezza e per un attimo misero da parte la paura. Alessandro non si era sbagliato. Avevano davvero trovato un tesoro. In quel momento arrivò il professor Doppi, che cercava di scappare con in mano tutto l'oro possibile. «Si fermi, professore!» gridò Alessandro. «Dove crede di andare?» «Questo tesoro non è mica suo», aggiunse Sofia, mentre fuori non si placavano i tuoni e i fulmini. «Bambini, non è come pensate, non sto rubando niente», rispose il professore. «Ma la smetta, non ci prenda in giro. Guardi che non ci inganna», continuò Sofia. Tutto ad un tratto Alessandro richiamò l'attenzione degli amici. Infatti, tra una cosa e l'altra, non si erano accorti che l'acqua era salita fino a coprire le loro gambe. Se non fossero usciti immediatamente, sarebbero annegati. I bambini cercarono di dirigersi verso il varco da cui erano entrati, ma nella foga del momento non riuscivano ad orientarsi. Il professor Doppi cercò di calmare i bambini e poi, uno ad uno, li riportò in superficie nel campo di grano di nonna Nina. Una volta al sicuro, i bambini si guardarono con le lacrime agli occhi. Erano fradici, ma salvi. Meno male. Sì, per fortuna i bimbi sono salvi. Sono salvi, tutti salvi. Sì, la signora Gloria si sarà preoccupata anche per i bambini. Senza dubbio. Okay, let's go back through the story and we'll talk a little about what happened. So, as expected, the storm arrives and with it comes thunder, lightning and heavy rains. Sì, the water starts to enter the cave and the children, poverini, they don't know what to do. However, suddenly, as if by magic, some golden coins, precious stones and jewels emerge from the ground.
And yes, faced with all of this, for a moment, the children managed to put aside their fear and realize that Alessandro, in the end, was right about the treasure. Aveva ragione. Sì, è vero. At the same time, though, Professor Doppi appears and it seems that he is trying to run away with all the gold. The children want to stop him, but he tries to convince them that he's not stealing anything. Now, obviously, they don't believe him, but at the same time, they also notice that the water level has reached their legs and their life is at risk. They start to panic again, and because of the panic, they are unable to find their way out. But thankfully, Professor Doppi manages to calm them down and rescue them by taking them out of the cave one by one. So in the end, the children are completely soaked, but at least happy to be safe and alive. Indeed. Now, Francesca, in this episode, we heard one of my favourite Italian words. Quale? Mica. Ah, immaginavo. Questo tesoro non è mica suo. Sì. Mica is one of those very Italian words. I think when students, learners of Italian manage to squeeze in a mica, it's one of those proud moments in your language learning experience. Exactly. Yeah, I think that you can remember these, and I think I would always suggest that learner writes down the situation when they first used one of these tricky words, because then that way you'll remember it even more. Sì, è vero. Okay, we're almost done for this episode, but of course there is time for one more cosina. Sì, I thought in the main episode we saw the expression pioggia a catinelle when we were talking about the storm approaching, and the expression pioggia a catinelle is actually part of a longer proverb which I've chosen for today's cosina. Okay. So what's that proverb? So, cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. Okay, so cielo, il cielo is the sky. But a pecorelle, is this something to do with sheep? Sì, pecora, bravissimo. So pecora is the word for sheep. Yeah. Pecorella is a baby sheep or a small, a cute one. Sì. So, and basically the idea of a baby sheep is used as a metaphor for the clouds, for the shape of a particular shape of a cloud. Sì, è molto carina questa idea. So this basically the sky with scattered sheepy clouds. Sì. Pioggia catinelle. So that means the heavy rain. Sì, it means that when you see the sky with this type of clouds, it means that soon is going to rain heavily. Right. Well, as we said at the beginning, we've had some really nice warm weather here in Scotland, but there have been a few afternoons where we've had a little bit of a pioggia a catinelle, sì. As a result of the cielo a pecorelle. Esatto, sì. So the whole thing, cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. Sì, perfetto. Benissimo. Okay, we're going to leave it there for now. Now, of course, this is just part of the whole Coffee Break Italian Season 3 experience, and you can access all of the materials, including the language study episode, our video version, and our lesson notes, and the translation challenge at coffeebreakitalian.com. If you go there, you'll find the link for Season 3, and you can access everything you need there. Ok, Marco, allora non mi sembra vero, ma questa è la fine del penultimo episodio e non mi resta che dirvi arrivederci all'ultimo episodio. Sì, torniamo presto per l'ultimo episodio del tesoro di Montespelonca e anche di Coffee Break Italian Season 3. We'll be back soon. For now, grazie mille e alla prossima. A presto, ciao. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radio Lingua Network. Copyright 2023 Radio Lingua Limited. Recording copyright 2023 Radio Lingua Limited. All rights reserved.